প্রিয় দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী, আমার চ্যানেলে স্বাগতম। আজকে তোমাদের এইচএস টেস্ট এক্সামিনেশনের এই ইংলিশ সাজেশন নিয়ে চলে এসেছি। আজকে তোমাদের সকল অধ্যায় থেকে গুরুত্বপূর্ণ 6 মার্কের প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। তো চলো আমরা দেখে নিই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো কি রয়েছে টেস্টের জন্য। প্রথমে দেখো দ্য ইজ হ্যাবিট থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রথমে দেখো, yes, this is the best time. Who is the speaker? From where are the above line quoted? What is the place spoken about in the line? What time of the year is it? Or এই প্রশ্নটাকে ঘুরে দিতে পারে, why does the narrator think that October is the best time to visit the hills? 2 নম্বর প্রশ্ন, she was completely blind. Explain the irony in the given line. 3 নম্বরে, the man who had entered the compartment broke into my reverie. Whose reverie is mentioned here? What was the reverie about? How did it come to an end? Or এই প্রশ্নটাকে ঘুরে দিতে পারে, she was an interesting girl. Who said this to whom and when? What else did the person say? What reply did he get? এরপরে চলো নেক্সটে স্ট্রং রুট থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। I normally ate with my mother. Who ate with his mother? Name is his mother. Where did he eat with his mother? What did he eat with his mother? এরপরে 2 নম্বরে, our locality was predominantly Muslim. Who is the speaker? How does the speaker describe the locality? What picture of the communal harmony do you find in this description? এরপরে 3 নম্বর প্রশ্ন, his answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Who is the speaker? Whose answer is being referred to here? এরপর চলো নেক্সটে ওখানেই হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যান্সার। এরপর 4 নম্বর প্রশ্ন, পিপল অফ ডিফারেন্ট রিলিজনস উড বি সিটিং আউটসাইড ওয়েটিং ফর হিম. হু ইজ রেফার্ড টু অ্যাজ হিম? হোয়ার ডিড দ্য পিপল দেয়ার? হোয়াট উড হ্যাপেন দেয়ার আফটার? এরপরে থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখে নাও। এট সাম মোর সন. হু ইজ দ্য স্পিকার? হোয়াট পিকচার অফ দ্য স্পিকার ক্যারেক্টার ইজ রিভিলড ইন দিস লাইন? এবারে 2 নম্বর প্রশ্ন, ইউ ওট টু বি মাই সন. আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং. হু স্পিকার টু হুম অ্যান্ড হোয়েন ডিড দ্য স্পিকার ম্যানেজ টু টিচ? হোয়াট হি ওর সি ক্লেম টু টিচ? গিভ রিজন ফর ইউর অ্যান্সার। 3 নম্বর প্রশ্ন, ইউ গোনা টেক মি টু জেল. হু আস্ক দিস কোশ্চেন অ্যান্ড টু হুম? হোয়েন ডিড দ্য স্পিকার আস্ক দিস কোশ্চেন? হোয়াট রিপ্লে ডিড দ্য স্পিকার গেট? 4 নম্বর প্রশ্ন, what had Mrs. John guessed to be the real reason behind Roger's action? What was the real reason? What did Mrs. Jones do so that Roger could fulfill his wish? What did she tell him then? এরপরে 3 কোশ্চেন থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। How was the wounded man revived and nursed? Why did he ask forgiveness of the jar? What did the jar do when he had gained the man of a friend? 2 নম্বর প্রশ্ন, why did wounded man become an enemy of the jar? Why did he ask forgiveness of the jar and wanted? What did he promise him? 3 নম্বর প্রশ্ন, all the answer being different, the jar agreed to none of them. What were the question to which the jar got different answer? Whom did the jar decide to consult when he was not satisfied? Where did the person lived from the jar decided to consult? What was he famous for? এরপরে পোয়েট্রি থেকে অর্থাৎ পোয়েম থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, অন ক্লিং এ ট্রি থেকে। প্রথমে দেখো, and then it is done. What is being referred to? How is it done? On what tone does the poem end? এরপরে 2 নম্বরে, justify the title of the poem on cling a tree. এরপরে 3 নম্বরে, how does the poet describe the growth of a tree over the years? 4 নম্বর প্রশ্ন, how does a tree offer resistance to its destruction? How does its resistance fail? A Sleep in the Valley থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম এ স্লিপ ইন দ্য ভ্যালি। এরপরে 2 নম্বরে, ইন হিজ সাইড দেয়ার আর 2 red holes. হু ইজ দ্য পারসন রেফার্ড টু হিয়ার? হোয়াট ডু দ্য 2 red holes সিগনিফাই? এরপরে ওখানে হোয়াট অ্যাটিটিউড অফ দ্য পোয়েট টুয়ার্ডস ইজ রিফ্লেক্টেড। এরপরে চলো 3 নম্বরে, দ্য হামিং ইনসেক্ট ডো নট ডিস্টার্ব রেস্ট.
who rest and why is uh, why is his rest not disturbed by the insects? এবার 4 নম্বর, he smile like an infant. His smile is like an infant. Whose smile is being referred to here? Explain the comparison in the given lines. How does nature take care of him? এরপরে 5 নম্বরে, how does the poet express the futility of war through his poem asleep in the valley? এরপরে সোনেট 18 গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 1 নম্বরে, বাট দ্য ইটার্নাল সামার, হোয়াট ইজ meant by eternal summer? Why shall not the eternal summer fade? Who is the poet and what conclusion does the poet draw at the end of the poem? এরপরে 2 so long as man can breathe or eyes can see, so long live this and this gives life to thee. What does the poet mean by this? Who is the being referred to? How does the poet think that this will give life to thee? 3 নম্বরে, what do the rough wind do? What does the poet mean by summer lease? How is the friend's beauty superior to the summer's day? এরপরে চলো পোয়েট্রি থেকে অর্থাৎ পোয়েম থেকে। অন ক্লিং এ ট্রি, এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখে নাও। অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান, হোয়াট ইজ বিং রেফার টু? হাউ ইজ ইট ডান? অন হোয়াট টোন ডাজ দ্য পোয়েম অ্যান্ড? 2 নম্বরে, জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম অন ক্লিং এ ট্রি। 3 নম্বরে, হাউ ডাজ দ্য পোয়েট ডেসক্রাইব দ্য গ্রোথ অফ এ ট্রি ওভার দ্য ইয়ার্স? 4 নম্বরে, হাউ ডাজ এ tree offer resistance to its destruction? How does its resistance fail? এবারে asleep in the valley থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। 1 নম্বরে, জাস্টিফাই দ্য টাইটেল অফ দ্য পোয়েম asleep in the valley। 2 in his side there are 2 red holes. Who is the person referred to here? What do the two red holes signify? ওখানে what attitude of the poet towards is reflected here? 3 নম্বরে, the humming insect do not disturb rest. Who rest and where? Why is his rest not disturbed by the insect? এবারে 4 নম্বরে, his smile is like an infant. Whose smile is being referred to here? Explain the comparison in the given lines. How does nature take care of him? এবারে 5, how does the poet express the futility of war through his poem asleep in the valley? এবারে সোনেট 18 অর্থাৎ shall I compare thee to a summer's day, এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। but the eternal summer এবারে what is meant by eternal summer? Why shall not the eternal summer fade? Who is the poet? What conclusion does the poet draw at the end of the poem? এবারে 2 so long as man can breathe or eyes can see, so long live this and this gives line to thee. What does the poet mean by this? Who is the being referred to? How does the poet think that this will give life to thee? এরপরে চলো নেক্সটে 3 নম্বরে, what do the rough wind do? What does the poet mean by summer's lease? How is the friend beauty superior to the summer's day? এরপরে পোয়েট্রি অফ দ্য আর্থ থেকে identify the voice of the poetry of earth. How does Keats establish its continuity through this voice? Next, what picture of summer is presented in the poetry of earth? How has it been carried on to the picture of winter? 3, what does Keats mean by the poetry of earth? Why does he say that this poetry never changes? এবারে প্লে অর্থাৎ প্রপোজাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ চুবকুভ এজ এ সেন্সিবল ফাদার। 2 ড্র দ্য ক্যারেক্টার স্কেচ অফ স্টিপেনোভিচ চুবকুভ। 3 নম্বরে, ডেসক্রাইব দ্য ক্যারেক্টার অফ নাতালিয়া।
তো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এইচএস ইংলিশ থেকে। এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই তোমরা ভালো করে প্রিপারেশন করো, দেখবে এখান থেকে প্রশ্নগুলো কমন পেয়ে যাবে। তো আজকের মতো এটুকুই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবে, কমেন্ট করে জানাবে, এবং আমার চ্যানেল যদি কোনো বন্ধু নতুন এসে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ডেসক্রিপশনে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করবে যাতে আমার চ্যানেলে আপলোড নিত্য নতুন বিভিন্ন ক্লাসের সাজেশনগুলো দ্রুত তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। আজকের মতো এটুকুই, ধন্যবাদ।